Prabhupada ki jai. Srimate Bhakti-yoga Swami Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Vishesha Shri Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Gauravani Hare Krishna Hare Krishna Hare Hare Rama Rama Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So we are reading from Srimad Bhagavad Gita, chapter 3, text 27, translation purport by His Divine Grace, Bhakti-yoga Swami Prabhupada. What? But you can translate, no? What I said. Четем от Шримад Бхагавад Гита, 3 глава, 27 стих. Превод и коментар от Негова Божественост A.C. Bhakti-yoga Swami Prabhupada. Prakrite kriyamanani Gunai karmani sarvashaha Ahankara vimuratma Kartaham iti manyate Prakrite kriyamanani Gunai karmani sarvashaha Ahankara vimuratma Kataham iti manyate Prakrite kriyamanani Gunai karmani sarvashaha Ahankara vimuratma Kartaham iti manyate Prakrite of material nature. На материалната природа. Kriyamani being done. Се извършва. Gunai by the modes. От гуните. Karmani activity. Дейности. Sarvashaha all kinds of. Всички видове. Ahankara vimudha bewildered by false ego. Объркана от фалшиво его. Atma the spirit soul. Душата. Karta doer. Извършител. Aham I. Аз. Iti thus. По такъв начин. Manyate he thinks. Мисли. Translation purport by His Divine Grace Srila Prabhupada. The spirit soul, bewildered by the influence of false ego, thinks himself the doer of activities that are in actuality carried out by the three modes of material nature. Заблудена от фалшивото его, душата си мисли за извършител на дейностите, които всъщност се осъществяват от трите гуни на материалната природа. Purport. Two persons, one in Krishna consciousness and the other in material consciousness, working on the same level may appear to be working on the same platform, but there is a wide gulf of difference in their respective positions.
Пояснение. Ако двама души, единият с Кришна съзнание, а другият с материално съзнание, извършват една и съща работа, външно може да изглежда, че действат еднакво, но всъщност в тяхното положение има огромна разлика. The person in material consciousness is convinced by false ego that he is the doer of everything. Под влияние на фалшивото его, човекът с материално съзнание мисли, че той е извършителят на всичко. He does not know that the mechanism of the body is produced by material nature, which works under the supervision of the Supreme Lord. Той не знае, че тялото му е механизъм, създаден от материалната природа, а тя е енергия на Върховния Бог. The materialistic person has no knowledge that ultimately he is under the control of Krishna. Материалистът не подозира, че в крайна сметка е под контрола на Кришна. The person in false ego takes all credit for doing everything independently, and that is the symptom of his nescience. Воден от фалшивото его, той се смята за независим в своите действия и това е ярка проява на невежеството му. He does not know that this gross and subtle body is the creation of material nature under the order of the Supreme Personality of Godhead, and as such his bodily and mental activities should be engaged in the service of Krishna in Krishna consciousness. Той не знае, че неговите грубо и фино тяло са сътворени от материалната природа по волята на Бога и поради това физическите и умствените му дейности трябва да са посветени на Кришна в Кришна съзнание. The ignorant man forgets that the Supreme Personality of Godhead is known as Rishikesha, or the master of the senses of the material body, for due to his long misuse of the senses in sense gratification, he is factually bewildered by the false ego which makes him forget his eternal relationship with Krishna. Върховният Бог е познат още и като Ришикеша, господарят на сетивата на материалното тяло, но невежият е забравил това, защото с продължителната неправилна употреба на сетивата за наслаждение, той се е оказал във властта на фалшивото его, забравил вечната си връзка с Кришна. Okay, so let's see the verse again. The spirit soul, bewildered by the influence of false ego, thinks himself the doer of activities that are in actuality carried out by the three modes of material nature. Още веднъж стихът. Заблудена от фалшивото его, душата си мисли за извършител на дейностите, които всъщност се осъществяват от трите гони на материалната природа. So, I want to speak about free will. Това, за което искам да говоря, е свободната воля. According to this verse, it may appear that we don't have free will. Според този стих може да изглежда така, сякаш ние нямаме свободна воля. So it says, by the influence of false ego, one thinks one is doing something, but actually is not doing anything. It's carried out by material nature. Тук се казва, че заблудена от фалшивото его, душата си мисли за извършител на дейности, които всъщност се осъществяват от трите гони на материалната природа. And then Prabhupada says in the purport that the person in false ego doesn't know that the mechanism of the body is produced by material nature, which works under the supervision of the Supreme Lord. И тук в коментарът Прабхупад казва, че под влиянието на фалшивото его, човек с материално съзнание мисли Just have to listen what don't look for it. So that person in false ego doesn't know that the mechanism of the body. Да, човекът с фалшиво его не знае, че механизмът на това тяло is produced by material nature. Е произведен от материалната природа. And that nature works under the supervision А тази материална природа действа от покровителството
Oh, okay. Good observation. Thank you. Yeah, right. Anyway, that's okay. So it I mean, that's according to mechanistic science. Това е от гледна точка на механистичната наука. And actually, Krishna says also in Bhagavad Gita, yantra, this is a machine, the body is a machine. Кришна казва в Бхагавад Гита, това тяло е машина, янтра. And according to what is said here, it's prakriti kriyamanani. Actually, the material nature, which is, I mean, this is material nature, the gross body, and actually also the subtle body. So this is actually all activities of gross and subtle body are ultimately carried out by material nature. That's what it says here. Appears to say here. И тук се казва в този стих, че дейностите на финото и грубото тяло, те се осъществяват под ръководството на материалната енергия. So this is the question then, because free will means also responsibility. Това е въпросът. Свободната воля всъщност означава и отговорност. If I want to do something and I do it, then I'm responsible. I mean, I should be responsible. Ако аз искам да направя нещо и аз го направя, то тогава се предполага и да нося отговорност за това, което се направи. But if everything is carried out by material nature, apparently, then what's my responsibility? Но ако, както каза този стих, всичко се осъществява под ръководството на материалната природа, къде е моята отговорност и свободна воля. We can go to another verse later on, the 5th chapter, verse 14. Very interesting. Not very known verse, but Krishna says, the embodied spirit, which is called here the master of the city of his body, does not create activities, nor does he induce people to act, nor does he create the fruits of action. All this is enacted by the modes of material nature. В един следващ стих от Бхагавад Гита, в 5 глава, който не е толкова известен, Кришна каза, че въплътената душа, господар на града на тялото, не поражда дейностите, не принуждава хората да действат, нито създава плодовете на действието. Всичко това се извършва от гуните на материалната природа. So, do we have free will or not? И сега въпросът е, имаме ли свободна воля или не? Yes or no? Yes? Why? Да или не? Да. You are contradicting what Krishna is saying. It looks like. Това изглежда, че противоречи на това, което Кришна казва. So you have to now convince me. И сега трябва да ме убедите. How do we make this compatible and not contradictory? Как да направим тези неща да си отговарят една на друга, не да се противоречат? Do they hear him everywhere? Yes, for sure. Otherwise, I give my. You don't have to hear me from the microphone, right? I think you have to maybe speak up a little bit. Yeah. We can change. You can change. You want to change me? So they don't have to listen to me. Now we have a problem. Do I have free will? I guess so. I can decide that I give it. I could have said no. Maybe it's material nature that is carrying out everything. Now I have to speak up so they hear me. That's okay. You know. We try. Now it doesn't work. Okay, now you have to put it. Yeah. Okay. So you said we do have free will. Ти каза, че имаме свободна воля. So why do we have free will? Защо? What's your proof? Какво е твоето доказателство? We just choose, but material or spiritual energy acts upon our choosing. What? Ние първо каза, че ние... Do I understand right? We do what? We choose We choose to act into material energy of Krishna or to act by the spiritual energy of Krishna. Just we choose which one of these both. So then if you choose
You may have to translate that. Судан първо казва, че според него, неговото разбиране е, че ние избираме дали да действаме под влиянието на материалната природа или на духовната енергия на Кришна. Okay, so now we have chosen to act in the material energy, right? Добре, Махарадж сега казва, окей, да кажем, че избираме да действаме под влиянието на материалната енергия. So therefore, Krishna says, И затова Кришна казва, you think, bewildered by influence of false ego, that you are the doer of activities which in actuality are carried out by the modes of material nature. So you don't have free will. всъщност това, което Кришна казва в този стих е, че ние заблудени от фалшивото си его, смятаме себе си извършител на действията, макар те да са изпълнени от материалната енергия. No contradiction. Give me a better argument. No contradiction. Now it's challenging. No contradiction. Why not? Because we choose the Krishna's energy doing the things. So we have a responsibility to choose, and after that we accept The consequences? consequences. It's not completely what I think. Yeah, we have to get some other opinion. Нека да чуем някой друго. No, but you have to maybe translate. Well, can you just say what you would say? Че ние избираме да действаме в материалната или духовната енергия и когато избираме да действаме в материалната енергия, ние сме отговорни за действията, които правим, но под влиянието на трите глави на материалната природа, невежество, страст и добро. So that, I mean, just to get it clear, you are talking about one choice. You have material, spiritual, you choose material, then material nature is acting, but your choice of acting in material nature is your responsibility. Yes. And that's it. And what about then later on when you're acting? Then you are under the control of modes of nature, as it is explained here? Yeah, we are controlled by the... So you don't have free will within that. After you made the wrong choice, then you're finished, right? No, we have after that we have the consequences by our... Consequences, I understand, but then that means you just have to now accept the consequences. No more free will. No, after that we have another free will. That's what I want to know. Yeah, Okay. we can change Maharaj, I'm to confused. different... You're confused. He's confused, so you try to explain this in Bulgarian. Yeah, I explained already. Oh, you did already explain. Yeah. They already know. Okay. Any other opinion? Друго мнение? Yes. Ако приемеме, че свободната воля е волята на Кришна, а не на своеволие, тогава имаме свободна воля. Обаче ако правим своеволие, нямаме свободна воля. Kali-yuga memory, it's difficult. Kali-yuga memory, we need to make some parts. Добре, разбирам, ако приемаме, If we accept that, че волята на Кришна that Krishna's will е наша is воля, our own will, тогава има свободна воля. then there is a free will. Ако правим своеволие, But if we do something няма frivolously, свободна воля. there is no free will. So this doesn't coincide with your philosophy. Значи не е много в това, което ти казва, твоята философия. That's the question. Now Това е въпроса. just as a little side thought. Отварям една There скоба. are philosophies Има философии, which are called determinism. които се наричат детерминизъм. This view suggests that every event Тази философия предполага, че всяко събитие, that including our actions, human actions, включително нашите човешки дейности, it's determined. е определено. Well, there are those who think that actually everything is predestined От една страна са тези, които смятат, че всичко вече е предопределено by God's will. по волята на Бог. Calvinism, they think like this. Това са така наречените калвинисти. And therefore free will is an illusion. И затова свободната воля е една илюзия, Because our choices and actions are ultimately determined by something beyond our защото нашите control. избори и действия са определени от нещо извън нашия контрол. So, they actually believe this. I mean, that God already
has a whole plan for everybody. Те вярват в това, че Бог има вече план за всеки And you don't have really free will. и всъщност нямаме свободна воля. You're just like a marionette, like a puppet. Ние сме просто като едни марионетки. And you cannot complain that, my neighbor is better off than me because И не може да се that's God's оплакваме, choice че and you are very faithful моят and съсед surrendered. е по-добър от мен, тъй като това е предопределено от Бог. Yeah. Така да So бъде. this is there. People Това е, believe this. това е от една страна, така Or смятам. destiny. Actually, Prabhupada in his books uses providence, destiny, all these words. Прабхупад в своите книги използва думи като провидението, съдбата. So we have some other opinion. Имаме ли други гледни точки? I think it's similar to what was presented already. That we always have just like we are in a machine. Мисля, че е също като това, което вече беше казано. Ние се намерим в машина, в която натискаме дадени бутони и But then the actions are performed by the machine. но всъщност And the energy of the machine is powered by the energy. дейностите се извършват от тази машина, която е захранвана от материалната енергия. Therefore, ultimately, the responsibility is ours. Затова, в крайна сметка, отговорността е наша. Well, Е, of course we know ние знаем, we do have free will. ние имаме всъщност на практика свободна воля. Why? Because Krishna has free will. Защо? Защото Кришна има свободна He's воля. Swarat. He's completely independent. He can do whatever he wants. Той е напълно независим и може да прави това, което пожелае. And we are his anshas, his little small parts. А ние сме неговите малки частички So we have the same nature actually. и всъщност имаме същата природа. But No. now comes the big but. Но сега е да голямото но. Because we are so small, our free will first of all, it's actually compared to Krishna's free will is insignificant. It's very Толкова small. малки, нашата свободна воля е несравнимо като големина с тази на Кришна. And actually to just explain a little bit how this verse should be understood if somebody is doubting or asking. И за да обясним малко този стих, ако все пак има такава личност, която се съмнява или изпитва някакви въпроси. So the explanation is that we desire, we have our will, we want to do something. Обяснението, че ние имаме дадени желания, ние искаме да направим нещо. And then actually it's up to Krishna to say yes or no. А оттам нататък вече зависи от Кришна да каже да или не. As it Prabhupada quotes this, I don't think here, but maybe in some other purport. Прабхупад цитира това. Man proposes and God disposes. Човек предполага, Господ разполага. Like everybody wants to be a millionaire. Всеки иска да бъде милионер. Well, today everybody wants to be a billionaire. Всъщност в днешно време всеки иска да бъде милиардер. So everybody has the desire, or at least many people. Всеки има това желание или все пак някой. But not everybody becomes a millionaire. Но не всеки става милиардер. So just to desire is not enough. Това просто да желаем нищо не е You достатъчно. also have to deserve. Трябва и да заслужаваме това. And there comes now what we haven't talked about, И the след law това, of karma. това, което все още не сме засегнали до тук, и това е законът на карма. So every action has a reaction. Всяко действие има равно по сила противодействие и резултат. Our responsibility. И това е нашата отговорност. And then the reaction may, not just may, in many cases will diminish our free will. И резултатът, който ще получим, до голяма степен намалява големината на нашата свободна воля. And the more you take wrong decisions, И колкото повече вземе грешните решения, the more your free will be reduced толкова повече нашата свободна воля бива намалявана. to the extreme if you become a criminal. До тази крайност, ако, например, станем престъпници, That's your choice. това е вашият избор. But then when you are captured, Но когато бивате хванати, depending on your crime, и в зависимост от степента на вашето You may- престъпление, disappear in a cell for the rest of your life. може да изчезнете в клетка, затворена клетка до края на живота ви. And then your possibilities of exercising your free will is
very much limited. И тогава степента, в която може да упражнявате вашата свободна воля, до голяма степен е ограничена. But even there, Но дори там, within your, what is it, 3 by 3 cell, в тази 3 на 3 I mean, метра it's very limited. 3 Kilia. meters by 3 meters, let's say. Yeah. So what can you do? You can lie down, you can stand какво може up, да правим? you can jump, you can do some exercise. Може да Maybe лежим, да nowadays стоим, you can watch TV, да maybe. скачаме, да гледаме телевизия, Yes, може if би, you behave well, ако се държите добре. maybe 1 hour you get out and can go to the library and read. Може пък дори за 1 час да излезете и да отидете Or в they take you to библиотеката the да прочетете courtyard, нещо. you can walk around 15 minutes. Или пък да ви пуснат в двора да се поразходят за 15 минути. But when it comes for eating, no choice. Whatever they give you, you either eat or you starve. Що се отнася до храната, нямате избор, или се храните с това, което ви дадат, No menu. или Oh, today I would like to Глад. have pizza and няма такова нещо all като these меню. things we shouldn't talk about. Днеска искам да хапна пица и всички тези неща, за които не трябва да говорим. Or big salad, Или голяма салата. no oil. Без огън. I'm vegan. Аз съм веган. Anyway, but they will say, forget it. Както и да е, те ще кажат, гледай This сега. is what you get. It's completely soaked in machine oil, almost like in India. Това, което получаваш, е напълно So it's your choice. You have some choice, free will. You can take it or leave it. Такава машинно масло, като в Индия. Да. Maybe И това е което it's получаваш. offensive to say that, but it doesn't look like, olive oil. Оскърбително да кажем. Това Doesn't smell like но oil. не It doesn't прилича taste like нито има мирис, нито пък вкус. Anyway, you get the idea. Whatever your action, then you may reduce your free will by your wrong choices. И всъщност това, което идваме като заключение, е, че в зависимост от нашите действия, те могат да ограничат до голяма степен нашата свободна воля като резултат. So therefore, yes, ultimately we are responsible for our own happiness or misery, what they say. Точно за това човек може да каже, че до голяма степен ние сме отговорни за нашето щастие и нещастие. Just for fun. Така за майтап. Well, actually, it's for fun. But it's Krishna speaking to Nanda Maharaj, Karma Mimamsa philosophy. Very interesting. Кришна говори на Нанда Махарадж, Карма Мимамса философия, доста Which is интересно, an atheistic philosophy. което е атеистична Completely философия, materialistic. напълно материалистична, But to convince him that there's no need to worship Indra. но за да го убеди, че не трябва да обожаваме Индра, So he says, той казва, living beings in this world are forced to experience the consequences of their own particular previous work. живи същества в този свят са принудени да преживяват реакциите от своите собствени предишни дейности. So since Lord Indra cannot in any way change the destiny of human beings, И тъй като Бог Индра по никакъв начин не може да промени съдбата на човешки същества, so why should we worship him? No need. защо се налага въобще да го обожаваме? Няма нужда. So very interesting. I Много mean, интересно. it's completely right. Това звучи доста правдиво. So I think the purport is very good. So we can read this. It's not long. Пояснението е много интересно. So Lord Krishna's argument does not negate free will. Този аргумент, изложен от Бог Кришна, не изключва свободната воля. If one accepts the existence of karma as a system of laws awarding reactions for our present activities, then we ourselves, according to our nature, will decide our future. Ако човек приеме съществуването на карма като система от закони, които награждават реакциите от настоящите дейности, тогава ние, в зависимост от нашата природа, може да определим нашето бъдеще. Our happiness and distress in this life have already been adjudicated and fixed according to our previous activities. Нашето щастие и нещастие в този живот са вече предопределени и фиксирани в зависимост от предишните ни дейности, а не... And not even the demigods can change that. И дори полубоговете не могат да променят това. They must award us the prosperity or poverty, sickness or health, happiness or distress due us by our previous work. Те са длъжни да ни наградят
с богатство или бедност, с здраве или болести, с щастие или нещастие, зависимост от нашата предишна работа. However, we still retain the freedom to select a pious or impious mode of activity in this life. И все пак ние запазваме свободата да избереме благочестивите или неблагочестивите дейности в този живот. And the choice we make will determine our future suffering and enjoyment. И изборът, който правим, ще определи бъдещите ни страдания или наслаждения. So, actually one can say it's a mixture of free will and predestination. И затова човек може да каже, че това е смесица между нашата свободна воля и съдбата. But the so-called predestination, ultimately we are causing that. Но всъщност това, което We are the cause. Ние сме причината It looks like it's predestined. На това, което изглежда, че е предопределено. Like, you know, we always hear, and Papa says it very clearly, we don't look for suffering, but it's coming. Прабхупад много често казва, че ние не търсим страданието, но много често то само идва при нас. And even sometimes enjoyment or something positive, we're not trying to get it, but it comes. И дори и щастието и наслаждението, което ние понякога не търсим, то само идва при нас. Which indicates that there's some higher authority which facilitates this coming. What happened? It's still going up. So there seems to be some higher power which determines now you're going to get something which is pleasant, now you're going to get something which is distressful. И това ни подсказва, че има някаква по-висша сила, която определя, сега ти ще получиш нещо по-приятно или по-неприятно. So people think you are lucky or you have bad luck. И хората си мислят, че ние сме или щастливци, или нещастници, нямаме късмет. So, but we should know, I think most of us know, I mean all of us know, there's no such thing that just luck or by chance. Но всички ние тук трябва да знаем, че няма такова нещо като късмет или шанс. Yeah, there's always a cause. Винаги има причина. So, and the ultimate cause is Krishna because everything is under his control. И крайната причина на всичко е Кришна, защото той е под контрол. Тоест, той държи контрол. The immediate cause actually is we are ourselves. Но тези непосредствената причина на нещата за това, което получаваме, сме ние самите. Now, one is very nice from the 7th canto, speaking about the supremacy of the Lord and his ultimate, he is the authority. Да, тук сега ще прочетем един стих от Шримад Бхагаватам, 7 песен, който много добре описва върховенството на... No, this is a very interesting story. Това е една много интересна история. And you guess who is speaking. И High philosophy. Може to the point. Да познаете кой говори. Така висша философия, много на място. Hiranyakashipu, yes. Hiranyakashipu, да. Very advanced, actually. Доста висша философия. I mean, after all, he's not an ordinary human. Все пак той не е обикновен демон. So he tells the story to the wives, actually to his nephews, to pacify them after Hiranyaksha was killed. И това, което ще прочете е всъщност това, което Хиранякашипу казва на своите племенници, за да ги успокои след смъртта на брат му Хиранякшипу. Which means if it's his nephews, they are the sons of Hiranyaksha. Което означава автоматично, че ако те са неговите племенници... He had a family, we haven't heard about it, and had sons. So Hiranyakashipu speaks to his nephews, you know, don't cry. Hiranyakashipu говори на синовете на своят брат, не се притеснявайте. So he speaks about this destiny of the supreme will. Той говори за тази висша, за волята или за съдбата. And to do this, he tells a story. There's always story in story. Той разказва история, винаги има история в историята. So this story is that a king called Suyagya had died.
тази история разказва за един цар Сораге, който умря. And he had a couple of wives, and they're all like next to the body crying. И той имал жени, които били около неговото тяло и плачели, скърбели за него. So then Yamaraj comes as a little boy, И тогава се появява Ямараш като малко момче. like 8-9 years old, 8-9 години. like Krishna does. Като Кришна Дас. And he speaks perfect philosophy. It's possible, even at 9 years old. И той говори съвършена философия, възможно е, дори на If такава you're възраст. Yamaraj, right? Ако си Ямараш, разбира се. So now he said, very interesting, very nice explanation. Sometimes one loses his money on the public street. И той казва много интересно, понякога човек губи парите си на улицата, Where everyone can see it. където всеки може да ги види. And yet his money is protected by destiny. И все пак така става, че парите му биват защитени от съдбата. And not seen by others. И не биват видяни от другите. Or even one may say it's seen, but they're just very pious. They don't Или може touch да кажем, че са ги видяли, но те са благочестиви и не ги допръсват. Or they were living, a few hundred years ago in Kashmir. They know if I take it, they will cut off my hand. И няколко стотин години назад във времето в Кашмир те са знали това, че ако пипнеш чужди пари, могат да ти усекат ръката. Very effective punishment for thieves. Доста ефективно наказание за крадците. Which again shows free will. Yes, you have the free will to take that money. When they cut off your hand, you have no more free will to do something with your hand. Което It's отново gone, показва това със свободната воля. Да, ние имаме свободна воля да вземем тези пари, но след това следва резултата да ти отрежат ръката и вече нямаш много възможност да правиш нещо за ръка. So therefore, because it's there, nobody sees it, so the man who lost it gets it back. И затова, макар да е на улицата, никой не я вижда и този човек, който си ги изгубил парите, отново си ги взима. Now, on the other hand, От друга страна, if the Lord does not give protection, ако Бог не дава протекция и не защитава, even if you have your money at home in your safe, that's my addition, you have a safe locked up, дали да пазиш парите си на сигурно място вкъщи в някакъв сейф, заключени, it's lost. понякога си губят. Somebody will take it. Някой ще ги вземе. So, if the Supreme Lord gives one protection, even though one has no protector and is in the jungle, one remains alive. И ако Върховният Бог даде протекция на някой, дори той да не е защитен в джунглата, той остава жив. Whereas a person well protected at home, докато човек, който е добре защитен в къщата си, he's protected by relatives and doctors, maybe so many things. Той е протектиран от своите близки, доктори. And he sometimes dies and no one is able to protect him. Някой той умира и никой не може да го защити, да го протектира. So let's see very short purport by Prabhupada. So these are examples of the supremacy of the Lord. Кратко пояснение от Прабхупад, това са примерите за върховенството на Бога. Our plans to protect or annihilate do not act. Нашите планове да протектираме или унищожим не се осъществяват. But whatever the Supreme Lord thinks of doing actually happens. Но това, което Бог си помисли да направи, то всъщност на практика става. The examples given in this regard are practical. Примерите, които са дадени в тази връзка, са доста практични. Everyone had such practical experiences, and there are also many other clear examples. Всички сме имали такива практични примери и има доста други ясни примери за това. And then here Prabhupada quotes indirectly another verse which comes later, I think in the 6th chapter, when he instructs his schoolmates from Prahlad Maharaj. Прабхупада след това цитира един стих, който идва малко по-късно в 6 глава същата песен. For instance, Prahlad Maharaj said that a child is certainly dependent on his father and mother. В който Пралад инструктира своите връстници в училище. But in spite of their presence, the child is harassed in many ways. Въпреки, че детето е зависимо от своята майка и баща, независимо от тяхното присъствие, понякога детето бива harassed. And I think in the verse it says they may have an accident.
Да, може да му се случи някакъв инцидент, нещо лошо да му се случи. And sometimes, in spite of supply of good medicine, И понякога дори и при наличието на доста добри медикаменти and an experienced physician, и best in the world, доста опитен доктор, всъщност най-добрия в света, a patient does not survive. пациентът не оцелява. Therefore, now comes the conclusion, И сега за заключението. since everything is dependent on the free will of the Supreme Personality of Godhead, Тъй като всичко е зависимо от свободната воля на Върховната Божествена Личност, our only duty is to surrender unto Him and seek His protection. нашето единствено задължение е да му се отдадем и да търсим неговата протекция. So in this regard, Prabhupada gives the examples of a child who is protected, yes, by mother and father. So when he is going, taking the hand, then he doesn't have to fear anything. Тук Прабхупада дава този пример с детето, което бива протектирано от своите майка и баща и държейки ги за ръката, то не се налага да се притеснява, да се страхува. So small children like spontaneously normally do this, right? They're looking for the hand of mother or father, especially if there's some circumstance which may cause anxiety, please protect me. Малките деца много често правят това, съвсем така непринудено търсят ръката на майка си или баща си, когато имат някаква трудност, страги от нещо и търсят сигурност. So we should know that in the material world everyone is in anxiety. Ние трябва да помним и да знаем, че в материалния свят всеки е под напрежение и тревога. You could say features or aspects which are unavoidable. Това е един от аспектите, които не могат да бъдат избегнати. It's also Prahlad Maharaj speaks about this to his father. Пралад Махарадж говори за това на своят баща. First time Hiranyakashipu asks him, what's the best thing you have learned? Първият път, когато баща му Хирanyакашипу го попитва какво е най-доброто нещо, което научи днес, Yes, Tatsaru Manye, Asurya Varya, the best of the demons. And Prabhupada, he doesn't say father, he says best of the demons. и той се обръща към сина си като най-добър от сред демоните. So, Sarasa Mudvigna Asakrahat. Always everybody is in anxiety because they have accepted something temporary like the material body. Всички в този свят са под постоянна тревога, защото сме приели материално тяло. And in that verse then he says at the conclusion, therefore the best is you go to Vrindavan, to a forest, and you surrender to Hari, and then you are protected. Затова заключението, което завършва този стих е, че човек трябва да отиде в Вриндаван, горите на Вриндаван и да приеме подслон при Шейхари. So, free will is there, but the best application of free will is to connect it or dovetail it to the will of the Supreme, and then there is no problem. На практика съществува такова нещо като свободна воля, но най-доброто и приложение е да я свържем и да я подчиним на върховната воля на Бог. Yeah. First of all, you don't make a wrong choice anymore. Да не правим повече грешните избори. And whatever you do, you're not responsible. Yes, I will explain. Okay, Just translate, don't doubt. И каквото и да направиш, не носиш отговорност за него. Yes, and Prabhupada says this directly in connection with offering food. И Прабхупад го цитира, каза това нещо във връзка с храната. Because people sometimes argue when we say you shouldn't, eat meat, you kill a cow or some other animal or hog, and this is you get karmic reactions for that. Хората казват, че убивайки животно, ние получаваме кармичната реакция за това. And then we say, and then they say, well, we only take like a salad or some other vegetable or whatever, but you also cut that and you kill it. И те казват, и ние всъщност се храним с растения, с салата и така нататък, но ние казваме всъщност, че правейки това, ние също ги убиваме тези растения. Yes, of course. So they're right. Така че те са прави. So, but then Prabhupada said, so we say, yes, true, but because Krishna says, if you offer me this type of food,
then I will accept it. So he says, if there's any karmic reaction, it's Krishna's responsibility. И Прабхупад казва, че да, ако ни бъде предложено нещо, ние го приемаме, но това е нашата отговорност. So, it looks like, no, this is not right, this is wrong. There's no right or wrong. Like when, he tells Arjuna to fight and kill everybody, when we say, oh, how is this possible? This is very violent. We are peace-loving. Няма такова нещо, като това е правилно, това е грешно. Всъщност зависи от ситуацията и може да изглежда доста странно, когато Кришна подбужда така Арджуна да се сражава, да се бие срещу своите роднини. I mean, you have to imagine, this is very bold preaching, Това е доста смело проповядване. No compromise. Без компромиси. Because it's the 60s, Vietnam War. При 60-те във войната във Виетнам. The last thing you want to tell young people is it's okay to, go to the battlefield and kill not just one or two, but millions of people. Най-лошото нещо, което тогава може да се каже на младите хора, отидете в тази война и убийте не един, двама, ами милиони. It's like jihad, actually. Точно както джихад. Yes, it's exactly jihad, but in those days nobody even knew anything about this. Точно като джихад, но по това време никой нямаше това знание. So jihad in Sanskrit is called Dharma Yuddha, which is the first verse in Bhagavad Gita. В превод на санскрит е Dharma Yuga или това е първи стих от Бхагавад Гита. It's a dharmic war. Това е дharмична война. The real ISIS. But it's cannot be compared because actually the Lord is there to, give the order. And if you think, God tells me to kill everybody here, it's called illusion. Защото в този случай с Арджуна той дава това напътствие, но в нашия случай не е така. Той ни казва директно на нас да го правим. So, do you agree? Съгласни ли сте? I mean, it's a fact. It's like 60 years ago. Right? Това са фактите преди 60 години, малко повече от това. So, this was a very, surprisingly, we accepted that. И така, доста изненадващо приемахме тогава Don't това. ask me why. Не питайте защо. Somehow or other, we were on the streets just a few weeks before, protesting against the Vietnam War, and then comes Prabhupada and tells us, here's Kurukshetra, and it's okay, it's the Dharma Yuddha. Седмица преди появяването на Прабхупад при нас, ние правихме протест срещу войната в Виетнам и с Прабхупад се появява и казва, това е Dharma Yuddha. Това казва за Курукшетра. За Курукшетра, да. Kurukshetra, not Vietnam. No. Kurukshetra is a lot worse, Vietnam, a few, Курукшетра so е many доста thousands were dead, по-страшничко. but we are talking about what, 64 million or something like that? В Курукшетра са загинали над 64 A lot of милиона. millions. Доста милиони. Yeah. Да. That's what it is. In 18 days. И само за 18 дни. So, Така че... but because it's the supreme will, so therefore there is no karmic reaction. Но тъй като това е върховната воля на Бог, няма кармични последици. And again, this is another example Prabhupada gives in the same idea. If you kill, like in a war, on the order of a superior, and he gives just the material type of example of the commander-in-chief, you may even get a medal for valor or whatever. Прабхупад каза, че ако под инструкциите на командира по време на войната убиеш някой, такива личности обикновено дори могат да бъдат наградени с медал. And you may have killed in that battle 10, 20 or more people. И в тази битка този човек може да е убил дори 10, 20 или повече души. But then once the war is over, and you are a private person, and you just kill one person, you go to jail. Но веднъж то войната приключи, ако убиеш и една личност, отиваш в затвора. Or depending where you live, they may hang you. В зависимост от това къде живееш, дори могат да те и обесят. In Iran, they just hang free. В Иран това се случва. Not for killing somebody, just for protesting. Всъщност дори не да убиеш някой, да протестираш в Иран, това нещо става. Anyway, other countries where you can have the same problem. So it all depends, what is your
what is the intention. Всичко зависи от това какво е нашето намерение. So, misuse of free will cause karmic reactions, and if you dovetail your will with the supreme will, no more reactions. Погрешното използване на нашата свободна воля води до кармични реакции, а когато я свържем с волята на Бога, няма реакции. And actually, this dovetail, which is devotional service, и това свързване с волята на Кришна ние наричаме преданно служение. In one purport here, Prabhupada says, in all spheres of devotional service, freedom is the main pivot. От всички сфери на преданното служение, свободата е кулминацията, най-висшето нещо. So without freedom, there's no execution of devotional service. Без свободна воля няма на практика извършване на предано служение. That's very practical. Доста практично. You are here because you want to be. Вие сте тук, защото искате да бъдете. Probably. Вероятно. There may be some here because if I don't go, then I don't get prasadam tomorrow. Някои могат да си мислят, ако не отида, няма да получа прасада. I mean, in the old days that happened. If you don't go to class, then you don't have breakfast. В миналото се е случвало, ако отидеш на класа, не получаваш закуска. You save money and people come to class. Спестяваш пари и хората не идват на класа. So, but no. It's voluntarily, you know, it's доброволно е, безплатно е. You can go anytime and you can never свободно come е, може да тръгнеш по всяко време. We're chanting because we agreed to do it. If you don't want to do it anymore, you stop now and you don't chant anymore with the rest of your life. Ние повтаряме своите имена и по всяко време, когато човек прецени, може да спре, никой не го So unless you're completely brainwashed, you have free will. Ако не сте напълно с промити мозъци, имате свободна воля. Of course, many of us are completely brainwashed. But it's not that. A washed brain means a clean brain. Да, измит мозък означава чист мозък. That's what they say. Това, което казват. It's washed so much that I believe it. Толкова е измит, че аз вярвам. Okay. Any protest, comment, някакви протести, въпроси? Yeah, we have to have some antagonist. Трябва да има някой to make it антагонист, за да даде вкус. So you are an antagonist or you agree? Or you have a comment? I'm on agreeing. Okay. Аз съм от страната на съгласието. But I have a question which I think is practical, at least for myself. Имам въпрос, който е практичен по отношение на мен. Is it completely wrong to think? Is it completely wrong to think that whatever we experience as a reaction now in this life does not come from actions in this life? That's completely wrong. That's my question. Yeah. Is it it's completely wrong. Yeah. And then but it's partly right. I will explain that. Yeah, you can translate. Това, което попитах е дали е напълно погрешно да мислим, че всички реакции, които изпитваме в този живот, не са от действия, които сме извършили в този живот. И Махарадж каза, че това е напълно грешно и че е частично вярно. If I understand, let me just ask to make it clear. As I understand, you would say that generally whatever we experience now comes from a past life. Yeah. Right. Дали това, което дали това, което това, което ме пита Махарадж, дали това, което казвам е същото, че всичко, което изпитваме сега е реакция от минал живот, от дейности в минал живот. So it's a mixture. It's probably a lot comes not from just one last life, but before or maybe even a long time before, and some things may come now from what you did yesterday. Реакциите, които получаваме сега, всъщност идват както от сегашните дейности, които сме правили, така и от тези, които вероятно са правили вчера, предишни животи, доста животи назад. I mean, that's the way I understand it. Това е начинът, по който аз го разбирам. So we have these Sanskrit terms of parabdha karma and this and that. You know, there's this seed, and then it fructifies, and then you get the fruit.
имаме тези термини парабда карма, семето, което покълва и в последствие дава плод. But, some things grow very fast. Някои семена растат доста бързо. Like bamboo, it grows like this much every day. And some things are very slow. Някои растения растат доста бързо, а други са бавничко. And the fact is that it's impossible to understand how karma works. Всъщност на практика е много трудно и невъзможно да разберем как кармата работи на практика. Which brings me to a question which I have not been able to resolve. Което ни отвежда до въпрос, който все още аз честно казвам не съм успял да намеря отговор. Present this so everybody with combined intelligence we may come to a better conclusion. И сега ще ви презентирам това, до което съм достигнал, и заедно с колективната ли интелигентност може да стигнем до някакво заключение. So, if it's true that every action has a reaction. Ако е вярно, че всяко действие има реакция, there's no chance. Няма такова нещо като случайност. Which also means there's no injustice, right? Което означава, че няма как да има такова нещо като несправедливост. If somebody comes and hits me in the head, somehow or other I deserve it. Ако някой дойде и ме удари по главата, под някаква форма аз съм заслужил това. Probably in some past life, because I don't know the guy. Вероятно. Not in this life, for sure not. I did something to that person. Now he is born again, and we meet, and I get the reaction. Вероятно в предишния живот този сценарий се е разиграл в обратната посока. Аз съм ударил този личност и сега той се ражда в този живот и го прави също на мен. Now this is true because I give an example that Prabhupada said. Това е вярно, защото аз давам пример, който Прабхупад дава. Sometimes he says. Понякога Прабхупад казва. Don't get too disturbed. Не бива да ставате преклено притеснени. Sometimes an enemy. Понякога врагът. From your past life. Враг от вашия минал живот. May take birth as your son to give you trouble. Да се роди като ваш син, за да ви даде безпокойства. That doesn't mean everybody's son is like that. Това не означава, че синовете на всички хора са такива. But sometimes you may wonder, why this person, why is he giving me so much trouble in this life? Но понякога може да се чуем как тази личност не дава толкова много притеснения и страдания в този живот. Maybe. Възможно е. Възможно. Something you did, or maybe in the past you were the son. You were the son, and he was the father or mother, and you gave a lot of trouble. Now you become the mother, and he becomes your son to give you the trouble back. I'm confused. Payback. Всъщност така може да на практика, че в предишния живот ти да си бил синът или дъщерята на даден личност и ти да си му дал тези проблеми и сега обратно се връща това нещо при теб. Now the question still is, I'm coming back to my. Да, и сега се връщаме към моят неразрешен въпрос. So that means whatever happens to anybody is the result of some previous activity. Това означава, че каквото се случва на човек, това е резултат на предишните дейности. So if somebody kills somebody, ако някой убие друг, does it mean that the person who gets killed deserves it and the person who is killing is just an instrument of the law of karma? Означава ли това, че тази личност е инструмент на законът на карма и връща обратно резултата? And if that person is an instrument of the law of karma, is that person responsible? To what extent, if at all? Ако тази личност не е инструмент на законът на карма, дали тя е отговорна и до каква степен? Actually, this morning I was thinking. So what about all the billions of fish that are caught and killed? They're all experiencing some karmic reaction of some previous lifetimes? Because other fish are not caught. Not all the fish are caught. Just some. Мислил съм си за това с рибите, които биват убивани и ловени. Този пример. So, I need an answer.
трябва отговор сега. Yeah, you have an answer. Yeah. Yes, please. Well, the living entities, they have free will. So if someone comes and does something wrong to you, hit you or kill you, Живите същества имат свободна воля, ако някой дойде да те удари или направи нещо. definitely according to Bhagavad Gita, he'll take the reaction for that because it is an action and it will cause a reaction. Yes. Определено според Бхагавад Гита, щом имат действие, ще има реакция. I may also confess that it's an unresolved question for me. Аз също мога да си призная, че това е една така But we have загадка. to try to find an answer. Трябва да се опитаме да намерим отговор. The thing is that we have a free will and we can use it, but also when something happens on us, Ние имаме свободна воля, но когато нещо се случи на нас, we cannot actually say. It might be our karma, but it might be the free will of the person who's bringing this to us. това може да е нашата карма или свободната воля на личността, която го прави на нас. Yeah. I was thinking the same, but I wanted to have it confirmed. So this seems to be a good way to resolve the enigma. Това е добър начин да разрешим загадката. Because otherwise we come back to determinism. Защото иначе се връщаме обратно в сферата на детерминизма, Actually, there's no free will. където няма свободна воля. Because you're just acting because you're an instrument. Защото там действаме просто защото сме инструмент. And според there's тази no good or философия. bad actually. И няма добро и зло. Chain reactions, Просто това са верижни реакции, that doesn't make sense. което няма логика. So it's possible, as you say, that somebody misuses his free will to do something to somebody else who doesn't really deserve it as a karmic reaction. Всъщност човек Which is a very interesting idea. може да използва по погрешен начин своята свободна воля и да направи нещо на някой, който няма тази кармична реакция. Which means normally, or even you could put it around and say, whenever something happens to me, I should think. What is it? Because I have done something, therefore this happens to me. Човек трябва да си мисли, че тъй като аз съм направил това нещо, то се връща обратно при мен. And now we can even say, maybe yes, maybe no. А But сега this можем is да your кажем, attitude. може That би should да, be your attitude. може би не, но това трябва да е нашето настроение. We don't complain, I don't deserve this. Не Why се, Krishna is allowing this to happen? не се оплакваме да си кажем, Which would be the next step. защо Кришна пък сега да го прави това на нас, на мен, и това може да е следващата стъпка, като мислим. Yeah. So, yes. Yes, Maharaj, following this thread, I want to say same thing as Prabhu, that there is the seed is there, but the tendency is also there. So even though we have free will, we are acting on an autopilot. A lot of the tendency is there. So the karmic reaction may not be there, but the tendency to commit sinful activities is. Well, this is, I think, at the end of this chapter, we have this great question by Arjuna. Накрая на тази глава имаме този велик въпрос от Арджуна. I think, maybe I'm wrong by my, limited memory, but I think it's somewhere here. So Arjuna asked this question. Арджуна задава този въпрос. Yes, it's in this chapter. Да, точно така, в тази глава е. Good to know. 336. O descendant of Vrishni, by what is one impelled to sinful acts, even unwillingly, as if engaged by force? Арджуна казва, о потомъка на Вришни, какво кара човек да върши грехове, дори без да желае, сякаш е тласкан от насила? So, short purport, very interesting. Кратко пояснение. A living entity as part and parcel of the Supreme is originally spiritual, pure and free from all material contaminations. Живото същество, като частица, неразделно свързана с Бога, е изначално духовно, чисто и свободно от материалните замърсявания. Therefore, by nature, is not subject to the sins of the material world.
По природа то не е подвластно на греховете в материалния свят. But when he is in contact with the material nature, he acts in many sinful ways without hesitation and sometimes even against his will. Но след като влезе в контакт с материалната енергия, то без да се колебае извършва всякакви грехове, често дори против волята си. So, as such, this question is very sanguine as to the perverted nature of the living entities. Така че въпросът на Арджуна за противоестествената склонност на живите същества е жизненно важен. Although the living entity sometimes does not want to act in sin, he is still forced to act. Понякога живото същество не желая да върши грехове, но бива принудено да прави това. Now comes an important part. Идва важната част. Sinful actions are not, however, impelled by the super soul within. Греховните дейности обаче не са подбуждани от свръхдушата вътре в нас, but are due to another cause, as the Lord explains in the next verse. Те имат друга причина, както обяснява Кришна в следващия стих. Now, everybody should know what is that cause. И всички трябва да знаем каква е тази причина. So, who does not know? Be honest. Кой не знае, бъдете честни. Nobody will cut off your head. Никой няма да ви резне ръката. So everybody knows. Всички знаем, не? Good. Добре. So I don't have to Няма quote нужда. the verse, right? Няма нужда да цитирам стиха, нали? But anyway, so kama kroda, kama esha kroda esha. It's lust alone, which means not only sex. This word is, not very good word in one sense. It means whatever is a strong desire to do, in any way, that's called kama. Похота всъщност не е добре да използваме думата секс, защото не е обобщаващо на тази дума. So it's lust for eating, lust for sleeping, lust for whatever. Да, това е похота към храненето, към спането и към всичко, което... Especially lust for eating in Kali-yoga nowadays is very prominent. Особено похота за това да ядем в Кали-йога е доста широко разпространено. It's like something impelled, even unwillingly. И сякаш нещо подбужда такава личност, дори без неговата воля. I give an example, one practical example I know from my observation. Един практичен пример, който мога да дам от моето лично наблюдение. A person who has a strong lust to eat chocolate. Човек, който има силна похот да яде шоколад. But when that person was eating chocolate, the immediate reaction, karmic reaction, not in seed form, was very heavy migraine for many hours. Непосредствената реакция, не след часове, а направо в момента след яденето на шоколад е била алергична реакция. So there is the person, the chocolate in Мигрена, съжалявам. The chocolate in front of you. High quality Belgian chocolate. Представете си следната картинка, шоколадът е The best of the world. пред вас, белгийски, най-добрият. Even if you're so lusty, it doesn't matter what any type of chocolate you do. И ако сте толкова похотливи, всъщност няма да има никакво значение какъв шоколад е пред And вас. you have a choice, free will. И имате избор, свободна Do воля. I eat this now? Да го изям ли? My tongue will dance in ecstasy. И моят език да танцува в екстаз. And then a few minutes later, А само my след brain will explode in pain. няколко минутки по-късно мозъкът ми ще избухне в болка. It's your choice. Изборът е ваш. So intelligence goes out of the window. Интелигентността излита през прозореца The tongue will impose itself. и езикът се налага. Impelled unwillingly, and you eat it, and you almost die of pain. Да, от тази подбуда изяждате шоколада и почти умирате от болка. So this you can apply to many thousands and millions of situations, similar. Any other sense may be very strongly desiring, it's not good, I shouldn't do it. I could give another example, I'm hesitant to do it. Мога да дам и друг пример, който не мисля, че ще направя. But maybe we can do it. Може да го направим всъщност. I mean, it's not so extreme. Не е чак толкова Nowadays it's краен. like kid stuff, Това е нещо време, все едно някакви детски. A person who is very much desirous of a sexual relationship. Личност, която има силни желания за сексуални. And knowing that the other person has AIDS.
И знаейки, че усрещният човек, към когото изпитва похот, има спин. And so it's like Russian roulette. И това е като руска рулетка. And actually, no, therefore I'm saying it. There was a quote, somebody was interviewed, and then they said, once you get excited, although you know that maybe if I do this now, this means death very soon, there's a point of no return. Дори човек да има това знание и да осъзнава какво се случва, в някакъв момент обаче идва, вече няма връщане назад след конкретен момент. Probably most of us know this point of no return. Right? Може би повечето от нас знаят за тази необратима точка. Когато желанието е толкова силно, всъщност няма никакво значение и просто се пускаме към това, което искаме. So that's what Krishna is talking about. Това е именно за което Кришна говори. Coming back to our question, so there is a possibility, but that somebody it's not by karma, but impelled by this strong desire, and it may be the wrong desire normally. Да. На практика не е подбуден от някаква... Всъщност не е от предишни реакции или от свободна воля, а е подбуден от тази поход. Yeah. Because I talked about fish. Just think about slaughterhouses of cows. It's horrible, But does it mean every single cow that is going in there has been a human being before that has killed a cow? Всъщност, следвайки този пример, който дадах с рибките, на практика, ако вземем една ферма за крави, където всъщност кланница, извинява се, да, там биват убивани толкова много крави и това означава ли, че всяко преди това е било човешко същество, което сега в момента пък е на... It could be, because as we have learned, it's possible that it even says for every single hair on the body of the cow you have to take birth again and be killed. Всъщност напълно възможно е, защото се казва, че за за убитата крава, всеки косъм, бройката на космите толкова пъти трябва да се родим, за да си изкупим този грех. Or, as Prabhupada says, those who do abortion, или тези, които, както Прабхупад казва, especially the doctor and probably the person who is carrying the child, both of them, they have to be born, and he says, again and again and never see the light of day. Тези, който извършва процеса по аборта и личността, на който се извършва, жената, при която се извършва аборт, те трябва да страдат живот след живот. But does that mean that every time an embryo is aborted, that this embryo has been a doctor in the past or a woman in the past who did an abortion and therefore has now to... Maybe yes, maybe no, but it's not always only that law that is working, I think. Затова не можем по пътя на тази логика да кажем, че всеки ембрион, който бива абортиран, той всъщност преди това е бил доктор или жената, която е искала това нещо да се случи. Може да е така, може и да не е така. So, thank you. I think we did some progress in this regard. I mean, it's a mixture, I think. There could be cases, yes, it's a karmic reaction, and it could be that simply it's the free will of some other person who is doing something which is sinful, but it's the law of karma is very complex. И всъщност това е смесица и закона на карма е много сложен, няма как да кажем едното ли, другото ли, и всъщност просто е комбинация. But, again, the general attitude we should have, according to Shastra, when something happens to us, we should think it's something that I deserve, because I did something in the past that, now I have to accept the reaction for it. Но основното разбиране, което получаваме от Шастра, което ние трябва да имаме в тези трудни ситуации за нас, е, че всъщност ние просто женем плодовете на предишните ни дейности. Yeah, I mean, this is a big topic, because if you think of abuse, for example, Това е доста голяма тема. Ugly topic. Това е доста голяма тема и ако вземем примера с if somebody who is being насилието. Yeah, somebody who is being abused is told this is your karma. Ако някой, който бива насилен, му се каже това е твоята карма, don't complain. Не се оплаква, на практика му казваме. And then it would mean the abuser
well, it doesn't have really any responsibilities, just acting as an instrument to give you what you deserve. Това означава, че на практика извършителя на това насилие, той не носи отговорност и на практика не подлежи на някаква... It may be that you deserve it, but it doesn't mean that the other person is innocent. Може да заслужава това нещо, но означава, че пък другата личност е напълно невинна и нищо. Anyway, it's just another thought in the same way. Това е друга... Anything else? Нещо друго? Рикиш Махарадж. Само има мисъл по този въпрос. Може би Махарадж да каже тази мисъл. Някаква моя спекулация, до която бях стигнал по този въпрос, е, че ние получаваме само това, което сме заслужили, иначе би излязло, че света е несправедлив. My thought was that we are getting what we actually deserve, otherwise it will mean that the world is not just there's no justice in the world. Обаче другата личност, която става инструмент за нас или другата личност, тя не е длъжна да бъде инструмент. И ако тя откаже да бъде инструмент, нещо друго ще е. Ако не е личност, то някакво се природно бедствие. So his point is that if we deserve something, either the person or if he avoids being the instrument, another circumstance or the providence will make the... Така че свободната воля на това живо същество е да стане този инструмент или да не стане. И ако то реши да стане този инструмент, то поема отговорност за това. So basically he's saying that if for example a person is the instrument of this karma, he's meant, but he's saying no, I will not do this consciously, then he don't get the reaction. Yeah, he's not responsible. But if he chooses to act, then he's responsible. That's what he's saying. All right. There's another thing I wanted to say. Well, let me think. I just had the thought. Сега ще кажа още нещо. Просто излезе на секунда от мисълта. No, it may be a mixture. Може да бъде смесица. That, like, if we think about an instrument, it may be that somebody has the will to do something, as it was explained. It's his free will, his choice because of lust or whatever motive. It's not a karmic instrument. Можем да кажем, че ако някой заради своята воля или желание да направи нещо, той може изначално да не е инструмента на тази карма. But at the same time you deserve something. So the law of karma and the super soul is so intelligent, they can combine somebody's desire with your deserving. И всъщност може така да стане, че дори тази личност да не е инструмента, ако личността, която заслужава нещо да се случи на нея и желанието на конкретно нещо съвпаднат, Кришна може да ги мачне. Свръхдушата може да ги свърже. Clear? I think. Ясно? Надявам се. It could be also, yes, it's he becoming an instrument, but generally you are responsible. It's not like because I'm an instrument, that's what I said in the beginning, because I'm now the instrument of karma, therefore don't give me the fault. Това не е нашата философия и това, което аз казах в началото, че няма как ни да дигнем ръце и да кажем аз съм просто инструмент на твоята карма и да не носим отговорност за това. I'm not guilty. Аз не съм виновен. So, okay. Yes. What about always in the back? Nobody is. Какво става отзад там? Няма никакви въпроси. So we don't want to only have the. Трябва по-високо да дигнете ръката. If anything comes from there, please make yourself known. Otherwise, we have to take another man. Ако никой не дигне ръка отзад, трябва да вземем някой от... We have to be very gender sensitive. Трябва да сме доста... Okay, go ahead. Осъзнати за... When you're saying the last sentences, I was thinking about the 18th chapter of the Bhagavad Gita that Krishna explains these 5 factors. So the super soul, I think Prabhupada is stating, is the main factor for one activity. Well, I mean, the super soul was mentioned in today's purport. The idea is he's not. Krishna said, "I'm not responsible," but he is arranging everything. Първо можеш ли само да си кажеш на...
въпросът е Махарадж да даде повече информация във връзка с последното си твърдение, защото в 18 глава на Бхагавад-гита Кришна казва, че има 5 фактора за една дейност и свръхдушата е основният фактор. И да, и Махарадж каза, че всъщност Кришна в днешният пояснение от Прабхупад, той цитира, каза, че Кришна не носи отговорност за нашите дейности. As it is said, normally the super soul is there like the two birds in the tree. Каза се с примера с двете птички на дървото. And you have a desire, and then if you deserve it, then he makes arrangements, but he's not responsible. And if you have a desire which is actually not good, he may say, hey, don't do this. But if you insist, the super soul will make arrangements, but it's your responsibility. Да. Ние като малките птички, които имаме някакво желание, Кришна е този, който казва да или не на база на това дали ние заслужаваме това, което искаме. Но не така, че когато ние го получим или направим дадената дейност, той носи отговорност за това, което следва. I think Prabhupada gave the example of a parent and a child. You know, the child wants to do something really stupid, and the parent says, don't do this, don't do it. And insisting, and you know, okay, do it. Прабхупада дава примера в семейството, когато малкото дете иска да направи нещо. Родителят казва, това не е добре, но той все пак искам. И тогава родителят казва, окей, направи го. I was told by my mother. Беше ми казано от моята майка. When I was probably very small and stupid. Когато съм бил вероятно доста малък и глупавичък. At one time I kissed the iron, you know, the hot iron. Веднъж се случи да целуна горещата ютия. Not a good idea. Не беше добра идея. Or the other example Prabhupada gives, you know, the fire, you are told, don't put your hand into the fire, but you know, the child is looking at the fire, it looks very interesting, let me see how it is. No, don't do this, you will get burnt. And then he puts, you know, okay, you know, but I told you, but it's your responsibility. Другия проблем, който пропадава е с детето, което вижда огън и то го гледа сега. Какво е това тук, какво се случва? И родителя каза, деде пипаш, и то обаче накрая пипва и се опарва. You know the monkey and the wedge story from Hitopadesh? Знаете ли тази история за маймунката и Very famous story, very simple. Доста известна и простичка история. You know, there's the wedge in this wood which is unfinished to cut. If you take it out, it will snap. Има такова дърво в гората, което ако сложиш клин е сложено вътре и може да... Да, ако се махне, просто затваря. So a monkey comes, looks at this. Идва маймунка, вижда това. Може да си представите. Very interesting. Доста интересно. I like this wedge. Харесвам това нещо. Maybe I can take it out and take it with me. Give it as a present. Да се го взема и да го дам като подарък на моята приятелка. So it takes the wedge and the snaps and his tail is caught. Взима клина и тогава ръката му е заклещена. Опашката му е заклещена. И дърводелеца идва и убива маймуната. So just by, as I said, curiosity kills the cat, right? Да, както има такава поговорка, любопитството убива котката. So yes, it's not the responsibility of the super soul who's guiding the ways of all the living entities. It's your desire. Свръхдушата не носи отговорност за нашите действия, тя просто направлява живото същество и изпълнява неговите желания. Okay. Добре. So now we do the 1, 2, like auction. Oops! Okay. Somebody raised his hand. 20,000. Някой дигна ръката. 20,000. Като на търк. Do we accept that every reaction has a cause? I think so. Yeah. Okay, so how we understand causeless mercy? But you already said it. It's causeless. That's the only exception from all this stuff. Въпросът беше
Махараш, така ли всяко нещо си има причина? И Махараш каза да, и Трудна Кришна Прабху попита, а каква е причината на безпричинната милост? Дали за това е безпричинна? И Махараш говори, че отговор е в самия въпрос, тя е безпричинна. Няма причина за нея. It's a whole discussion actually, you know, why or where is bhakti coming from? Това е цяла една голяма дискусия откъде всъщност идва бхакти. Anyway, it's causeless. Както и да е, тя е безпричинна. But at the same time, но в същото време it doesn't really depend, but it's caused by the association of devotees. Тя е предизвикана от общуването с преданите. But bhakti is independent. It's a person, or bhakti devi. Бхакти, тя е личност, бхакти деви, тя е независима. And some, I mean, even in connection to Krishna, Krishna chooses whoever he wants to choose. Дори във връзка с Кришна, Прабхупад казва, че Кришна избира този, който той пожелае. Now this is not the same as some so-called spiritual tradition say that there are 144,000 chosen ones who go to heaven and everybody else is just, you know, wherever they go. Това не е това, което се казва в друга духовна традиция, че има 144 хиляди личности, които са избраниците и те ще отидат в рая. Това е поне бройката, която аз знам. Or determinism, Calvinism, you know, maybe you're lucky. If you're lucky, you are chosen. Yes, actually, even there, go to heaven, and then if you're not chosen, you go to hell. What to do? Според детерминизма, калвинизма, ние може да сме избрани, ако сме тези избрани, може да отидем в рая, ако не сме, не отиваме, така че това е философия. The point was with bhakti that it's not like pious activities lead to bhakti, for example. Но тук е важно да се каже, че благочестивите дейности не водят към бхакти. No. And therefore also causeless mercy may mean that we may be surprised somebody gets mercy who we think doesn't deserve it. И безпричинната милост означава, че личност, която привидно не заслужава да получи, получава тази милост. Or kripasiddhi. Или крипасиди. Somebody becomes perfect by mercy, which is like getting a degree in the university without studying. Човек постига съвършенство, на практика сравнявано с това да не отиде в университет и да получи степен. So Paul gives the example and he says, of course, this may happen very exceptionally, but we shouldn't speculate on that. That okay, I don't have to study, then just hope for the causeless mercy and I get perfect without doing anything. Прабхупад каза, че това време на време може да се случи, но ние не трябва да спекулираме, да си кажем, че дори аз да не заслужавам, аз ще получа. Ще получа тази милост. Не бъдете мързеливи. Не бъдете мързеливия бхакта. Everybody has to work. Even the king of the animals, the lion, cannot just lie down, open his mouth and hope somebody would walk in. Всеки трябва да работи дори за прехраната си, като лъвът, например, който трябва да се да се направи усилия, за да се нахрани. He has to work to eat. Трябва да се положи усилия да се нахрани. So we have sadhana siddhi also. You have to do something. But still, at the same time, you have to wait for the mercy. It will not. It's not karma mimamsa, as Krishna says. You do so many rounds, and therefore I get so much ecstasy. Трябва да направим нещо, но не е така, че аз правя конкретните кръгове или предписания и заслужавам да получа тази милост. So many hours of service, and in return I advance from one stage to the next now. Finally, I come to Bhava Bhakti just by doing 100 hours more than necessary. Не така, че правя екстра часове служене и защо съм направил 100 часа повече от другите, съм вече на Bhava Bhakti. These are all material calculations which don't work in Bhakti-yoga. Това са просто едни материални пресмятания, калкулации, които не се прилагат в Bhakti-yoga. So that's actually the point. It's not karma mimamsa. Krishna is svarat. If he wants, he can give mercy to anybody. If he doesn't, then he's not obliged. Това не е философията карма мимамса. Всъщност Кришна, ако пожелае нещо, може да даде милостта на някой и може да не я даде.
All right. So, 1, 2. Thank you. 3. Srila Prabhupada ki jai. Bhagavad Gita ki jai. Shri Gauritai, Jagannath Baladev Subhadra.